Hogy mire lett ez a közlemény arra, hogy kezdjük a legelején, feltaláltam 5-6 olyan dolgot, amire az emberiségnek ma a legnagyobb szüksége van, legalábbis Európában. Nem tudják az energiakérdést megoldani, hát nekem van 3 ingyen elektromos rendszer tervem, amiből 2 teljesen új energiarendszer és megbízható. Harmadik, feltaláltam a műszívet. De az Európai Unió vezetése és a tagországok vezetései nem szeretnék, hogy az emberek 120 évig éljenek. Hát ez az igazság. Azért mérgezik a kólától kezdve mindent. Feltaláltam, ugye hát nem találnak mezőgazdasági munkást. Hát én se taposnák ott a szarba, meg a trágyába. Feltaláltam egy teljesen elektromos gazdaságot, amihez nincs ember, gyakorlatilag egyetlen egy felügyelő kellene, annak sem muszáj, hogy ott legyen. Erre nem tartanak igényt. Feltaláltam mellette inkább ezt most hagyjuk, meg fel akartam találni a világ legmodernebb védelmi rendszerét, hogy ezek után el tudjam pusztítani ezeket az országokat. Hát már valaki feltalálta előttem, szóval ezzel nem jártam sikerrel, de majd még dolgozok ezen a problémám, mert most már elegem van belőle. Szóval kiadok egy közleményt, és nem jó kedvembe. Na. Orbán Viktorra visszatérve, én egy külügyminiszterként esetleg a több jelentkező közül választhatnám, mert arra tökéletesen alkalmas, sőt, azt hiszem, hogy el kell ismerni a munkáját, nincs bennem senki iránt előítélet, sőt, aljasság se. De miniszterelnöknek elképzelhetetlen. Hát olyan szinten sanyargatja a népet, semmilyen technikai fejlődés, semmit nem idézett elő, a maffiákat szabadon hagyta, ugyanazt a hibát követte el, mint Gyurcsány Ferenc. Viszont saját magukon kívül a kapzsisága és a zsugorisága az, ami egyáltalán nem teszi lehetővé, hogy miniszterelnök legyen. Gyurcsány Ferenc legalább a nép pénzét nem hülyeségekre és nem a saját pénztárcája teletömésére tömte. Én ezt nagyon díjaztam, mikor Kesjár Csabába kevés pénzt fektettek. Maradjunk abba, amit Kesjár Csabába fektettek, az töredék, ezredrészek, mint amit ma Magyarország kifizet a migrációra. Mert ugye meg lehetett volna azt fellebbezni, de nem akarták. Na, lépjünk ezen túl. Külfölddel kapcsolatban, hát engem a cigány népek nem minősítsenek, hogy 400 eurós segélyt kapok, vagy nem adnak enni, vagy mit tenni, a kurva édesanyjukat minősítsék. Meg is mondtam nekik, hogy a jó kurva anyádat minősítsd. Egyrészt nem jelenti automatikusan azt, hogy a németeknél Einstein óta egy normális fizikusuk nem volt, Einstein óta gyakorlatilag egy normális gitárművészük nem volt. Az, hogy én magam sokkal többre értékelem, de az a baj vesztükre, hogy a gitárművészek is a világon mindenütt, sokkal többre értékelem, az nem jelenti automatikusan azt, hogy a világ legjobb gitárosai között vagyok, sokak szerint igen, mindegy, ez most lényegtelen. De engem 400 euróval, meg hogy nem adnak enni ezek a cigány népek, engem ne minősítsenek. És a kólamérgező maffia, ami miatt már több haláleset volt, nem is akárkik, magyar is halt meg köztük. Aztán hát ugye, ahogy intézik a hatóságok, kivonul, szétnéz, semmilyen bűncselekmény nem történt, érdekes módon. Aztán 20 emeletesből régebben volt, hát akkor is profi volt már rendőrség, mikor az emberek kiugráltak. Aztán sokat előtte egy fél órával olyan állapotban látták, hogy az biztos, hogy nem bírt oda felmenni. Na, mindegy, lépjünk ezen túl. És ennyit akartam összesen. Hát engem cigány népek nem minősítsenek. There are many misconceptions and misdirections in the European Union, because articles have been published that the United States and the European Union are eerily similar to each other. Which is the beautiful stupidity of the world order, because after all, it's all a lie. Let's look at it in its entirety. The President of the United States, Donald Trump, whose salary is $1, takes that much from it. The European Union employs several leaders, hosts women who really have no function,
except that they somehow cheat the investors' money or the Europeans, for example. The Ukrainian war, migration, or something similar, and from this they support the mafias that actually control Europe. The salary of the head of the European Union, Ursula, is €3,500 per month, of which she takes €35,000. In addition, the profit from contracts with various pharmaceutical companies is at least €20,000, which she uses in various free benefits and spends on herself. At the level of Robert's second salary. But there is no such person in the European Union who only takes these things. Ladies who actually represent a continent or find out anything about it. If there is any problem in the United States, Donald Trump can intervene in any country in the European Union within 3 hours. If there is any problem, then the hostess ladies call the mafia. The mafia calls the leaders of the member states to see if the matter can be solved or not. The Landedlian and Roberto Mazzotta are completely ostentatious. They are cheating the European people out of their money with church beliefs and nonsense, until the existing problems such as the terrible corruption. You can't drink the liquid because certain national mafias are poisoning it. Like drinking water. All the beer available in the store, Coca-Cola, other products, an entire industry was built for this. From which the pharmaceutical industry makes horrible profits and from which Hollywood also benefits. The member states also produce, or rather, not the member states' hospitals. Which is actually a crime, but then the nurses don't have legal qualifications, they just stand around smiling, they go here and there to discuss insignificant things. Donald Trump falls, for example, about how the red lipstick goes very well with her shoes, for example, and the two continents are not at all similar to each other because Europe is unlivable. There is such crime, such corruption and the mafia that you can't drink the liquid. They don't give food to scientists and artists, while the swords who have 8 general educations have an income of €3,000–5,000. What in the United States would be a good $2,000, but scientists would have a minimum income of €30–40,000, but that is, they would have an income of dollars, so this continent, Europe, is sick. In the USA, all liquids are drinkable. In their history, not a single mentally disabled person has been registered who poisoned it. Foreigners live in the USA. Like Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, it's funny for the US migrants. US clinics $500 United States dollars for a full examination in 1 day. Europe €30,000 for 2 months, but they only examine half of the things. 100 people died of COVID in the USA, 290,000 people in Europe. The average living space per person in the USA is 122 square meters. In Europe it is 12.5 square meters, which is close to the living space of a rat. Renting a 3-room family house in the USA is €301,000. In Europe it is $2,500 to $7,000. You can buy 4.2 liters of gasoline for $1 United States dollar. In Europe, it is 0.39 liters. The two intellectual elites are as similar as Nicolae Ceausescu and Sharon Stone.